Ja, jetzt sind wir hier in Estland, in Tallinn. Guckt doch mal hier die Konferenzcenter. Und da oben, das ist ein altes Fabrikgebäude, das hier ein bisschen wenig renoviert ist, aber eine gute Atmosphäre. Gefällt mir. Gell? Das wäre auch für das Weimarer Bienensymposium optimal. Ich meine, wir haben ja sowas Ähnliches. Das Schießhaus in Weimar ist ja schließlich auch innen nicht richtig renoviert oder erst teilweise renoviert. Das hat auch die Patina der letzten 300 Jahre, bröckelt der Putz ab und so weiter. Mir gefällt es. Manche gefällt es nicht, aber hier ist super Sache. Gell? Das nennt man einen sogenannten Hub. Ja? Hub. Und guckt mal her, heute zum Beispiel ist das jetzt erstmal ist es das Programm hier. Ja, 10. Apidologie-Kongress, da haben wir. Ja, Estland da. Und warum seid ihr alle nicht da? Hä? Warum muss ich wieder alleine hierher kommen? Immer ganz allein. Und dann, Tuesday, das ist heute. Jetzt war ich gerade hier bei der Versammlung von den neuseeländischen Imker, wo der Preis für Manuka-Honig von $40 auf $15 runtergefallen ist. Und die Berufsimker in Neuseeland sind alle am Arsch. Alle am Arsch, hat er gesagt, ja? Weil sie da keinen gescheiten Preis mehr haben und nichts. Und dann war da eine aus Finnland, die hat über die Bumblebee-Produktion in Finnland da philosophiert. Guck dir mal, was für ein Programm. Und jetzt sind hier in 4 Räumen parallel Sitzungen. Und, gell, bloß dass du weißt, Redezeit 20 Minuten. Es gibt auch Leute, die haben nur 15 Minuten Redezeit, gell? Also du wirst, wenn du dann in Weimar deine Speaking machst, gell, aufpassen. Da wird auf gar keinen Fall mehr. Du wirst wahrscheinlich sogar eine Viertelstunde hergeben müssen. Weil jetzt ist hier nämlich eine Studie, wo der Pestizidmix jetzt auf einmal für die Larven schädlich ist. Diese Leute, die werde ich jetzt da noch versuchen, da nach Weimar zu holen. Weil wir sind ja immer bei der Speaking, ganz bei Modern, immer ganz mit dabei. Gell? Wir sind ja die Ersten, die das speaken, und nachher kommen dann die anderen, die es auch kapiert haben. Ja? Also, und schaut her, das ist ein dickes Programm hier. Programm heute und morgen. Da rennen wieder irgendwelche Leute rum. Und dann gibt es da Kaffee zum Trinken und alles. Ja, hier, alles. Das ist so viel, dass ich es euch jetzt gar nicht richtig vorlesen kann und will. Ein paar Deutsche sind auch da, gell? Aber nicht viele. Nicht viele, gell? Ja. Aber jetzt sitzt hier einer neben mir. Und den habe ich im Hotel begegnet. Dem ist nämlich die Handcreme da im Koffer aufgegangen. Und da hat er da einen Wäscheservice gesucht. Und so haben wir uns da an der Rezeption begegnet. Gell? Und jetzt sitzt er wieder neben mir, weil er da noch an seiner Präsentation arbeitet. Tun wir mal ein bisschen mit ihm speaken, hä? Isaac. Hello. Hello. Hi. Hello, everybody. My name is Itzhak Sadeh. Itzhak myself, Itzik. Pleasure to meet you all. I will be presenting tomorrow at 11 about my presentation. It will be about the impact of Bombus terrestris, the gamma irradiation of the pollen that they feed on in the factories, and how it affects the development of the colony. But why do they feed pollen which is radioactive treated? Because it might carry some pathogens such as IAPV, Israeli acute paralysis virus, and DWV, which is the fawn wing virus, and we don't want it to spread in the factory. But after having treated pollen with X-rays, is there any nutritional value in the pollen? This is what I'm looking into by checking the development of the colony. It might be because of like some amino acid or fatty acid damage.
I didn't check the chemical proposition, but I did check the developmental process of the colony, and it does affect the amount of eggs laid in the first week in compared to the pollen consumed. It does affect the male size after 35 days. After I have to mention that this is a male colony. I'm putting 3 1-day-old female bumblebees. Female bumblebees can only lay male eggs. So I'm checking the males after the period of the colony development, which is 35 days, 5 weeks. And I'm checking the amount of males developed. Let's say it again. Who is only laying male eggs? Only the females, because you have... but who is laying the male eggs? The females? Yeah, the females? Only queens can lay female eggs, fertile females. Uh-huh. In bumblebees, they hibernate over the winter. The queen is mating with only one male in compared to the honeybee, which she can mate with 15 to 20 males at a time for a genetic diversity. In the bumblebee colony, she mates with one male. She hibernates over winter, and then she wakes up, especially for springtime when the pollen, the flowers are ready. She feeds and she begins the colony underground. This is why it's called Bombus terrestris. But where is the fecundation activity? In the air or in the ground, or where is it? There are like with pheromones that the males can sense the unfertile queen, and they approach her. The first one that approaches is the lucky one that will mate with her. Is he also dying like in honeybees? He does not die, but he does block her with his I don't know how to say it, his mating organ. So she can also once receive sperms. She receives sperm once, he blocks her from the inside. There's like a... Da gibt es einen Stopfer, wo dann hinter da das Loch zugemacht wird, gell? I said it in a funny way in German. He makes sure that no one else can mate with her afterwards. And so I work with this colony. The 2 treatments that I'm checking, I've done the same experiment 3 times. I'm sorry. I'm taking 10 colonies for each treatment. One with the control colony, which is unradiated pollen. One with 10 kilogray irradiated pollen, which is a measure of strength of irradiation, and one with a higher verse, which is 20 kilogray. And I'm checking it over certain times, a certain amount of times. I'm checking it 1 month after the irradiation, 4 months after the irradiation, and 10 months after the irradiation to see if the pollen goes bad in the fridge, because it's being fridged in minus 20 Celsius fridges. And it seems that it does. The longer that you put it in the fridge from the time you irradiated it, when you put it in the fridge, it goes really bad after 4 months, and it really messes with some kind of amino or fatty acid. Maybe in a year or 2 I could tell you which is the exact ingredient that is damaging the pollen. And between the irradiation, I would, if I was the person who owns the factory, I would probably, if I'm going to radiate it and sterilize it from the viruses that I mentioned earlier, I would probably irradiate it with 10 kilogray if I want to keep it for the long run. And if I keep it for the short run, I see that the comment I'm a master student. I'm finishing it this year. Probably if there wasn't a war in Israel, I would finish it earlier. And so 20 kilogray is really getting messed quickly by the irradiation. So if I was the factor owner, I would just consider how long do I want to keep the pollen in the fridge. This sounds a bit boring, this work. Are there also funny things with it? I don't know. It's just a work I do for the world, for the factories. I'm not sure.
It might be a bit boring. I'm okay with it. I'm just doing it for the benefit of the people, for us to have more fields with more pollinated flowers. Yes. It is yes. okay. Okay, das ist Itzhak, gell? For my- Sympathischer Kerl. Gell? Sympathischer Kerl. For less boring stuff, I also do breathing sessions and cold plunges to feel the soul. But for the universe, But I can help you with, teach how to produce bumblebees? Yes, I can do it. Oh, Do you want me to do it now? yes. No. You make a lecture in Germany. How to breed bumblebees. It would be interesting if you invite Yes. me. I would come. Why Yes, we make a lecture. not? You can show them this picture. And of how we which do it. picture? Der soll uns beibringen, wie man Bumblebees macht. Und dann, damit wir dann nichts mehr mit Honigbienen da, gell? Und dann wird endlich mal ein bisschen Geld verdient. Ja? See. Ja? Guck her, da, ne? Da, so. This is commercialized bees, and this is how I move them to mini colonies to check out to do my treatments. But you grow these. But where do you get the first queen from? Well, you can catch it in nature, but you also grow them. After they finish their breeding cycle, and in the end of the cycle, they start growing bees, queens. They grow females, and then they grow males, and then they grow queens. So from each of these colonies, you can get like 100 queens. 100. And what I am doing then with these queens? You feed them, you mate them, and How do I feed them? you give them Nectar and pollen. Nectar and pollen, yes. Pollen cake. Pollen you cake. You mix the pollen with some sugar water, 70% pollen, 30% sugar. You can start a new colony. You can do it in So in the room. simple. Yes, But you must do it in a room, in a yes, hall. you must do it in a room. You got to control the temperature and you got to control the moisture of the room. Otherwise, they wouldn't survive. So it's much more easy to produce bumblebees. Much more easy. You can do it in a factory. Can you You grow bumble? make me a program, how much time you need to teach us and to do it with us. And then I invite you next year to Germany Let's do it. to make a bumblebee production here. Yeah. Bumblebee production. Let's do it in A Germany. German bumblebee. I would love to collaborate. Where are the bumblebees coming from normally? From Slovenia or Slovakia? Or? I'm not sure where they originate from, but in Israel we have 3 species: Bombus terrestris, Bombus impatiens, and one in Mount Hermon, which are accustomed to dig inside the snow and hibernate in the snow, which is In quite the cool. snow. Yeah, And which one are best for pollination? best for pollination. I would say Bombus terrestris, which are the one that I'm researching. Bombus terrestris. Nice to meet you. Itzhak. Nice to meet you. Thank you. Schauen wir mal, ob wir ihn dann nächstes Jahr sehen, gell? Thank you, Itzhak. I hope you all learned. Great time, great life. Peace. Thank you. Also, das ist der Itzhak da. Habt ihr das gesehen, gell? Wieso ist da kein Ton mehr jetzt? Oh. Geht's wieder? Ja, also das ist der Itzhak. Ja. Ah, nee. Jetzt haben sie da in Finnland, wollen sie jetzt da auch Bumblebees machen, Hummeln, weil es werden also sämtliche Hummeln in Finnland importiert. 10.000 Packungen. Und in Deutschland, das sind so wahrscheinlich 100.000 Packungen. Und das Problem von der Importierung der Bumblebees ist ja, dass die eben, und zwar 77%, hat er vorhin jemand gesagt, haben irgendwelche Viren, die ja dann nachher auch mit unserer Biene in Verbindung kommen. Und dann gibt es da einen Virenaustausch, einen Austausch da von Viren, gell? Auch mit unserer Biene. Und also auch das Problem, das ist noch gar nicht richtig
richtig bewusst in der Imkerschaft, dass man hier, aber warum soll man jetzt hier die andere, die Bumblebee machen lassen? Können wir selber auch mal ein bisschen bumbeln. Ja? Also, und jetzt werde ich da mit ihm das Programm da mir schicken lassen. Do I have your contact date? No. Do you have a business card or something? I don't have a business card. He has no business card. A student. He has no. I'm I also have from no another business generation. card. If you want, we can keep on. Das war jetzt eine Unverschämtheit. This was impertinent. I am from another generation. It's true. You can find me on Facebook. My name is Itzik, Itsik, Sadeh, Sadeh, or Instagram, the same name. You can also find me at Facebook and find you Instagram. now. Yeah, I find me now. What is your full name? No, you will find the name of my beekeeping school. Armbruster Imkerschule. I admit it is not compatible for English-speaking people. Not yet. Armbruster Beekeeping School, Armbruster Imkerschule. I'll show you later. Also der hat doch der tatsächlich gesagt, in seiner Generation hat man keine Visitekarte mehr, der Kerle. Das muss noch viel dazulernen, gell? I teach him that the business card is important. We will see I later. already learned this lesson, but I didn't implement it. Er wird schon noch implementieren. Also Jungs, das war der Frühschoppen aus Tallinn von der Bienenwissenschaftler-Konferenz. Und wenn es jetzt also noch Wünsche gibt, dann möge man sie jetzt äußern, weil sonst ist die Sitzung geschlossen. Gell? Wir machen da nicht so lange Speakungen wie gewisse andere Leute, die nicht fertig werden, sondern wir haben hier was zu sagen und dann ist wieder Schluss. Gell? Also, wir danken den geschätzten Teilnehmerinnen dem Hobby-Imker Spieberl, dem Günther Molitor, der Uschi Krebs, dem Uwe Bavarian Beekeeper, dem Kühlschrank, Jesus Maria, wie kann man nur Kühlschrank heißen? Gell? Und dann dem Imkern mit Herz und dem Wolfgang Schneemann und dem Martin Obermeier und so weiter. Gell? Also, so sieht's aus. Gell? Aus Tallinn, der Frühschoppen von Binder gespickt.